Welcome to lecture 5 of module 4 in database management system. Today we are going to see the concept of second normal form. So the last sessions we have completed the first normal form, and also we have seen the how to compute the candidate key from the given functional dependency sets. Okay, so we can start with the second normal form. So before going into the conditions of second normal form, let us see what is the concept of full functional dependency and partial functional dependency. Okay, so the second normal form is actually based on the concept of full functional dependency. Okay, so what do you mean by a full functional dependency? A functional dependency X determines Y is full functional dependency if removal of any attribute A from X means that the dependency does not hold anymore. Okay, that means that we are having a functional dependency X determines Y, and this X is having set of attributes, say A, B, and Y is having a single attribute, say C. If we remove any one of the attribute from X, that is we are removing A from X under X minus A. After removal of A, still the functional dependency does not hold. Okay, the remaining functional dependency is not true, then we can say that this X determine Y is full functional dependency. Clear? For example, let us see two attributes A, B determine C. Consider this one. Okay, suppose I am removing A. Suppose I am removing A. I am removing A. A remove ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what will be the remaining functional dependency? B determines C. If I am removing B, what will be the functional dependency? A determines C. Okay, so these two conditions must not hold. These two functional dependency does not hold. If they are not holding, we can say that this A, B determines C is full functional dependency. Okay, so this is said to be full functional dependency. Clear? അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. Another example, look at here. SSN, P number determines hours is full functional dependency. ഇതിന് നമുക്ക് full functional dependency എന്ന് എപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും? If SSN determines hours or P number determines hours does not hold. ഇത് നമ്മൾ P number റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൈനിങ് വരുന്നത് എന്താണ്? SSN determines hours. അത് false ആണ്. If you are removing SSN, the remaining is P number determines hours. That is also false. Okay, if they are false, then you can say that this SSN P number determines hours is full functional dependency. Okay, clear? So our second normal form must be full functional dependency. What is partial functional dependency? Just the opposite one. If we are removing any attribute from X and the functional dependency is holding, then we can say that this is partial functional dependency. Okay, that is നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ A, B determines C. Okay, if I am removing A, so it will become B determines C. This is true. If I am removing B, it becomes A determines C. This functional dependency is also true. Then we can say that this AB determines C is partial functional dependency. Partial functional dependency. Clear? A functional dependency X determine Y is partial dependency if some attribute A can be removed from X. X എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് റിമൂവ് ചെയ്താൽ and the dependency is still holding, then that is called what? Partial dependency. That is X minus A determines Y is true, then this X determines Y is partial functional dependency. Okay, so the dependency SSN, P number determines E name is partial because SSN determines E name. ഇത് നമ്മൾ P number റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് വരുന്നത് എന്താണ്? SSN determine E name. This will hold. This will be
Holding means what? This will be true. Okay, in that case it is called partial dependency. Okay, so in second normal form the condition is that the partial dependency must not exist. Okay, partial dependency must not exist. Full functional dependency മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഏതിൽ? സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിൽ. So let us look at the condition of second normal form. Okay, so definition. So these are the definition. There are mainly two conditions for second normal form. The first condition is what? First condition means that the relation must be in first normal form. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം സാറ്റിസ്ഫൈ ആണോ നോക്കുക. The relation must be in first normal form. Only after that the relation can be in second normal form. Okay, so it must be in first normal form. That must be checked. Okay, and that must be true. There is no partial dependency exist. There is no partial functional dependency exist. Okay, there is no partial dependency exist. Partial dependency exist ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. Okay, that is it must be full functional dependency. Okay, so what do you partial dependency നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? How will we identify a partial dependency from the given set of functional dependency? കുറേ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്? പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി മീൻസ് ദാറ്റ് ദ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ എ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ look at here. Here we are having a candidate key AB. Our candidate key is AB. Okay, and our prime attribute is what will be our prime attribute? Prime attribute will be AB, A comma B. Here I don't have any space. I will write in the next slide. Okay, so consider a relation R. Okay, R A B C D. Consider a relation like this, and from that we have found out that candidate key is AB. Okay, so if AB is the candidate key, then how can we identify the prime attribute? Prime attribute will be the members of candidate key, that is A comma B. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. Okay, so what will be the non-prime attribute? Non-prime attribute will be the non-members of candidate key. Okay, A B ഇല്ലാത്ത നോൺ മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതിൽ A B C D ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഉള്ളത്. A B is the candidate key, so A B can be prime attribute. The rest of the attributes will be non-prime attribute. So C comma D. Clear? Okay. Now consider the functional dependency. Consider a functional dependency AB determining C. AB determining C, or another functional dependency A determining C. Okay, so look at here. So look at here, A determines C. So A determines C is actually, what is A? A is actually the proper subset of the candidate key. അല്ലേ, നമ്മുടെ candidate key എന്ന് പറയുന്നത് AB ആണ്. AB യുടെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണ് A എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so what is C? C is a non-prime attribute. Okay, so a proper subset of candidate key determining a non-prime attribute. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല. So this condition must not happen. This is false. Okay, so this is happening. If this is occurring, then we can say that this relation is not in 2NF. This is not in 2NF. Okay, ഇത് 2NF അല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു റിലേഷൻ വരാം. ഇങ്ങനൊരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ക്യാൻ ഹോൾഡ്. അതിലെന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത്? എ ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി, അതായത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഡിറ്റർമിനിങ് സി, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഡിറ്റർമിനിങ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്.
That is true. Okay, another functional dependency. Look at another functional dependency. I am writing another functional dependency. C determining D. C determining D. C determining D. What is C determining D? C is what? Non-prime attribute. D is non-prime attribute. So a non-prime attribute determines non-prime attribute. That is also true for what? 2NF. ഏതാ ട്രൂ അല്ലാത്ത ഏതാണ്? The subset of candidate key determining a non-prime attribute must not happen. Okay, so I will summarize ഏത് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. That is, the subset of candidate key determines a non-prime attribute. This is false. This must not happen. Okay, but a candidate key determines non-prime attribute. This is right. ഇത് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. Or a non-prime attribute determines non-prime attribute. This is also okay. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that is not satisfying 2NF. It will not satisfy 2NF. Clear? അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത്. The relation must be in first normal. The first condition is what? The relation must be in first normal form. The second condition is there is no partial dependency exist. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീയുടെ സബ്സെറ്റ് എടുത്ത് അത് ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? ദ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. Okay, so partial dependency should not hold. There is no partial dependency. So how can you identify partial dependency? Partial dependency means that the proper subset of candidate key will determine a non-prime attribute. Proper subset of candidate key determines a non-prime attribute. This must not happen. Okay, that is, the proper subset of candidate key determining non-prime attribute should not exist. So this must not exist. If it is existing, then it does not satisfy 2NF. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ്, ഇത് കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ, ദിസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. Okay, but candidate key directly determining a non-prime attribute, that is okay. Non-prime attribute determining a non-prime attribute, that is also okay. Okay, clear? Now let us see how the question will be asked in university. Okay, ഒരു റിലേഷൻ 2NF ആണോ 3NF ആണോ BCNF ആണോ ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, this is how the question comes in university. Consider a relation R A B C D E F with the functional dependency. These are the functional dependency. Okay, here they have given the candidate key. They have given the candidate key AD. AD is the candidate key. A and D are the candidate key. Okay, so if A and D are the candidate key, the prime attributes will be A comma D. Okay, and the non-prime attribute is also given B, C, E and F. Okay, non-prime attribute given, our candidate key is also given AD. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു 2NF ആണോ, if the relation is 2NF or not, how can we identify? Okay, straight away you go to the functional dependency. Okay, here our task is actually reduced. Why? Because we don't need to compute the candidate key. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയല്ല, we have to find the candidate key. Here the candidate key is already given. In some questions we need to find the candidate key. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? That is what we have explained. That is what we have seen in the previous class. സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരിക. So this is so here the candidate key is given. Now how can we identify whether the relation is 2NF or not? Straight away you take each functional dependency and check whether they have satisfies the 2NF condition.
Okay, look at here. AD determines C. Okay, so what is AD? What is the LHS? LHS is candidate key. AD is candidate key. What is C? C is non-prime attribute. So AD, a candidate key determines non-prime attribute. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ condition? A candidate key determine non-prime attribute is true. That we have already seen. So this is true. Okay, so this satisfies 2NF because the non-prime attribute C, is fully function dependent on the candidate key. Okay, so AD determines C, means C is fully function dependent on AD. Okay, next A determines B. A determines B. What is A? What is A? A is the subset of the candidate key. നമ്മുടെ candidate key AD ആണ് അല്ലേ? സോ A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a subset of candidate key AD. Okay, the subset of candidate key is determining B. What is B? B, C, E, F is what? Non-prime attribute. Okay, so this is non-prime attribute. So a subset of candidate key determining a non-prime attribute is not a 2NF. We have already told that the subset of candidate key determining a non-prime attribute must not happen. Okay, so this is what? This is not 2NF. Clear? അപ്പോൾ ഇത് 2NF അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Clear? Next what? D determines E. What is D? D is also the subset of the candidate key. D is also the subset of the candidate key. That is determining E. What is E? E is a non-prime attribute. Okay, so a subset of the candidate key determine non-prime attribute. This is also false. So these two conditions violates 2NF because the subset of the candidate key A try to determine a non-prime attribute. Okay, clear? അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ this does not follow 2NF. Okay, rest of the conditions are okay. A candidate key determining non-prime attribute, which is okay. A non-prime attribute determining non-prime attribute, which is also okay. Okay, so this condition is okay for 2NF, but this may not be okay for this non-prime attribute determining non-prime attribute will not be okay for 3NF. That we will discuss later. Okay, now let us see an example 2. Okay, this is an essay question. This is a 10-mark question in university. Consider a relation R A B C D E F with the functional dependency A determine B, B determine C, C determine D, D determine E. Okay, we have to check whether this relation is in 2NF. 2NF നാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, so for finding whether this relation is 2NF, first and the foremost task is that we need to find the candidate key. ഇവിടെ candidate key തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. In previous question they have given the candidate key, but here they have not given any candidate key or any prime attribute or a non-prime attribute. Okay, clear? So in that case we need to find the candidate key. How to find the candidate key? Previously we have discussed the same concept. Okay, we have to take the relation A B C D E F. Okay, these are the attributes. So this A B C D E F is actually will be a super key. Okay, this super key ആണ്. കാരണം എന്താണ്? If we take the closure of this A B C D E F closure, we will get the answer A B C D E F. So it is a super key. Okay, then how can we reduce the super key? ഈ super key നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We have to reduce the super key. We have to minimize the super key by looking at the functional dependency. Look at here. A determines B. A determines B. So which means that B can be removed. From this B can be removed. A determines B ആണ്. So B can be removed. So the rest of the answer is A C D E F. A C D E F is the answer. Okay. Next look at here. Is there any functional dependency, transitivity a property existing? A determines B, B determines C. Okay, A determine B, B determines C. That is A determines C. A determine B, B determines C തന്നിട്ടുണ്ട്. That means that A determines C. അതായത് A is determining C. So we can remove C.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സി റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ റിമൂവിങ് സി ദ ആൻസർ ഈസ് ADEF. Clear? ADEF. Okay, so we have already derived A determines C. ഇനി ഈ A determines C നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിക്കേ. അങ്ങനെ വന്ന ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ, ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി. If I am going to apply this A determines C here and check whether any transitive dependency exists. Yes, A determines C, C determines D. That means that A determines D. അല്ലേ? A determines C, C determines D, which determines A determines D, which implies A determines D. So D can also be removed. Okay, D can be removed. After removing D from here, the answer is AEF. So new super key is AEF. Okay, now further decomposition is possible. So you apply this A determine D here. ഇതിൽ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കി. A determines D, anything is starting with D, S. A determines D, D determine E. That means A determine E. അല്ലേ? A determines D, D determine E. That is implies A determine E, which means that A is determining E. So we don't require E. E can be removed. So from this E will be removed. So the final super key is AF. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? A determine F എന്നല്ലോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് can we apply this A determine E and to verify and can verify the transitivity property? No. A determine E, nothing is starting with E, so we cannot do anything. So this is the final minimized super key. So AF is a super key. Clear? Now we have to check whether this AF is a candidate key. The candidate key ആണെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to take the subset of A, F and check whether this subset is a super key. The subset is not a super key. അല്ലേ? Checking if SK super key AF be a candidate key. എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ചെക്ക് ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ. അല്ലേ? ചെക്ക് ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ്. സബ്സെറ്റിൻ്റെ ക്ലോഷർ എടുക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സൂപ്പർ കീ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? സോ ഓൾറെഡി ഐ എം റീറൈറ്റിംഗ് ദ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇവിടെ എഴുതിയെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ A closure. What is A closure? A closure is first value is A. First value is A. Now A is determining B, so we can write B as the next attribute. Now B is determining C, so C can be written here. C is determining D, D can be written here. D determines E, E can be written here. Okay, so A, B, C, D, E. Is this a super key? No, our super key is what? AF and A, B, C, D, E, F are the super key. Okay, so this is not a super key. Now F closure, next subset is D, and next closest in the super key AF we have taken A closure. A is the first subset. Now F is the next subset. So F closure, what is F closure? F closure is F. Anything is starting with F here? No, nothing is starting with F. So F is the only value here. So which is not a super key. Our super key is AF and A, B, C, D, E, F. F is not a super key. Clear? So we can confirm that the AF is a candidate key. അതായത് the subset, the closure of the subset of that super key, if it is not a super key, then we can say that AF is a candidate key. Okay, അപ്പോൾ candidate key നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we can find the prime attribute as well as non-prime attribute. So what are the prime attributes? Prime attributes are members of candidate key. A, F are the prime attributes. What are non-prime attributes? The rest of the attributes other than A and F in the relation are the non-prime attribute. നമ്മൾ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? A, B, C, D, E, F ആണ്. അതിൽ A, F prime attribute. What is remaining? B, C, D, E. So they are the non-prime attribute. Clear? So since the prime attribute are not found in the RHS of functional dependency, there will not be any more candidate key. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം?
എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? We have already found out AF is the candidate key. Now we have to find if any more candidate keys are there. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ candidate keys ഇനി ഉണ്ടോ എന്നെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? You straight away take the prime attribute, and if any of the prime attribute is occurring in the RHS of the given functional dependency, then it means that there can be more candidate keys. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ എയും എഫും ഇതിൻ്റെ ആർ എച്ച് എസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ. എ ഉണ്ടോ? നോ, എ ഈസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ ആർ എച്ച് എസ്. എഫ്, നോ, എഫ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ ആർ എച്ച് എസ്. Okay, so we can confirm that there is no more candidate key for this given relation. There is only one candidate key, which is AF. Okay, this is the confirmation. Now we can check the condition for 2NF. Condition 2NF in the condition നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ദ റിലേഷൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ 1NF. ഓക്കെ, നമുക്ക് 1NF ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് വാല്യൂസ്. ഇഫ് ദർ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ, അതായത് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 1NF ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമുക്ക് 1NF അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ വാല്യൂസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. സോ വി കനോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ 1NF. സോ വി സ്ട്രൈറ്റ് അവേ വി റൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻ ഈസ് ഇൻ 1NF, വിച്ച് ഈസ് കൺഫേം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 1NF. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടു ചെക്ക് ദ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? The proper subset of the candidate key determines non-prime attribute. Okay, the proper subset of candidate key determine non-prime attribute does not exist. Okay, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഡിറ്റർമൈൻ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ that does not satisfy 2NF. Okay, candidate key determine non-prime attribute, that is okay. Non-prime attribute determine non-prime attribute, that is also okay here. Okay, ഇനി ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തേ. Take the first functional dependency, A determines B. Okay, I am taking the first functional dependency. So A determine B. Here the functional dependency is already, I have rewritten it. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയെടുത്തു. എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി, ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി, സി ഡിറ്റർമൈൻ ഡി, ഡി ഡിറ്റർമൈൻ ഇ, ആൻഡ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഈസ് എ എഫ്. നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ബി സി ഡി ഇ. Okay, so all the previous data I have written here. Now I will check. I will take the first functional dependency, A determine B. Okay, so what is A? What is A? A is subset of AF. Candidate key subset അല്ലേ A എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ A candidate key, the subset of the candidate key determining a non-prime attribute. What is B? B is a non-prime attribute. So this is violating what? The condition of 2NF. This is violating the condition of 2NF. Next, B determines C. What is B? B is a non-prime attribute. What is C? C is also a non-prime attribute. Okay, so non-prime attribute determines non-prime attribute. It is okay. This satisfies what? 2NF condition. Non-prime attribute determines non-prime attribute condition satisfies 2NF. Clear? Next, C determines D. What is C? C is a non-prime attribute. D is also a non-prime attribute. So this also satisfies. Clear? കമൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് 2NF. വൈ? ബിക്കോസ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഇവിടെ എന്താ കണ്ടീഷൻ? ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഡിറ്റർമൈൻ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് actually violating our 2NF rule. Now last one, D determines E. D determines E. What is D? D is non-prime attribute. E is also non-prime attribute. So that condition is also false. That also is true. That is also satisfies 2NF because non-prime attribute determines non-prime attribute. So only the first functional dependency is actually violating 2NF. Okay, ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So this relation is not in 2NF. Okay, so next task is that we have to make this we have to convert this relation into 2NF. ഇതിനെ നമ്മൾ 2NF ലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. How? That is our next
Solution to make this relation into 2NF is that we have to decompose this relation or divide this relation into two. Okay, the first division will be like this. The first division will be having A determining B. That is, which functional dependency is violating this one? A determine B is violating. So that will be taken. Okay, so that for this A determine B, we will take one relation, separate relation R2. Okay, and this R2 will be having attributes A and B. Why? Because A and B, because this functional dependency is having A and B. So we will be choosing R2 of A comma B or R2 of AB. In that, this A will be the candidate key. This A will be the candidate key. Clear? The rest of the components will be relation 1. Okay, so relation 1 will be having A, B, C, D, E, F. Okay, we require A. Why we require A here? Why we require A here? Because we have something to connect this table with this one. Since this is a key, this A is actually the A in this table. A in this relation will be the foreign key. Okay, this will be the foreign key which connects this with this R1 with the R2. Okay, so A becomes the candidate key. So we require A here. Okay, we require B. Why we require B? Because we have a functional dependency B determines C. അപ്പോൾ അതിന് B നമുക്ക് വേണം. Okay, clear? So B is required, C is required, D is also required. Clear? And D and E is also required. Okay, so F is already given here. That is why we have written F also here. Clear? So this is the two relation R1 and R2. Okay, so why? Because we have made this R2 because this functional dependency A B violates what? Our 2NF condition. Rest of the conditions are true, that is satisfies. So since this is violating, for this A determine B, we will create a separate relation. We will decompose the relation. Okay, with the A as the key or the candidate key. Since this is a key, we have to connect this with this. For that, a foreign key must be present here. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു A കൊടുത്തത്. Clear? So this is how we will decompose the table into two. Okay, this is the concept of 2NF. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിക്കുന്നത്. This is how they will ask questions in university. Okay, they will not give the table or the table values. They will only give the functional dependency. ഇതുപോലെ functional dependency മാത്രം തരും. Then they will ask to check whether this relation is 3NF or 2NF. If it is not 2NF, make it 2NF. Okay, such questions will be asked.